هنا عندما نريد أن نذكر مثلا الاسم الكريم أو آية الكرم. So here, if we want to describe the name Kareem or ism or the word generosity. فمن مفهومنا ومن ثقافتنا. So with respect to the concept and from our culture, أن الكرم هو أن نعطي. Karam means to give. نعطي طعام. To give food. نعطي ماء. Or water. أو نعطي أموال أو أي شيء. هذا نعرفه عن الكرم. Or we give wealth and money, and this is what we know of Karam. وعلى العموم يتمثل الكرم في الطعام والشراب والمأوى. So what we know of generosity is through giving and bestowal. ولكن هذا أدون مراتب الكرم. But this is the lowest form of generosity. خصوصا أن الكرم إذا لم يكن مسبوق بكرم الجوارح مثلا. And this is specifically true when generosity is not preceded by generosity of the limbs. فالعطاء هو يد قصيرة. إنك أنت بالمقابل تعطي بمقدار مسافة طول يدك. Because when you give to someone else, you're giving it to the extent that your arm reaches them. لكن عند البصر تراه عن بعد. But your eye sees far distances. وعند السمع تسمعه من وراء حجاب. And when you listen from behind a wall or a curtain. حجاب قريب. A wall which is near a curtain. فهو عند السمع تسمعه من وراء حجاب قوي أو ثخين أو غير ثخين. المهم أنه بينك وبينه حجاب عند السمع. So with respect to listening, you can listen behind a curtain or a covering, whether it's a thick covering or it's light. But the point is that it's behind a covering. وعند البصر تراه من بعيد. And as far as the eye is concerned, you can see a far distance. وفي هذين الموضعين مثلا يتوجب عليك الكرم أن تكرمه. And in these two instances, that you find that there is an expression of karam or generosity. فتكرمه بالنظرة الجميلة الإلهية. And you are able to be generous by looking at someone with a divine and a beautiful vision. إذا أردت أن تكرم لله سبحانه وتعالى حقيقة الكرم وتقرأ آيات الله وتذكر الاسم الكريم. And that is if you want to embody read the signs of Allah and manifest the attribute of generosity that belongs to Allah. فثقافة الكرم باليد هذا في أدون المراتب. So this culture that we have of giving with the hand is the lowest form of giving. لكنه قبل هذا الكرم بالعين. But before that, there is generosity of the eyes. بالنظرة الجميلة. With looking at someone with a beatific vision. بالوجه البشوش دون العبوس. By looking at someone with a happy face and not frowning. وغير ذلك بإقبال قلبك عليه. And moreover, above and beyond that, is to accept and to accept someone in your heart. فقلبك يحب الكرم. And that is that your heart loves to be generous. فإن الله سبحانه وتعالى يحب الكرماء ويحب القلوب السليمة إذا كانت تتصف بالكرم. And Allah loves the generous people, and it loves the pure, the sound heart, which gives from that vantage point. فالكرم باليد هذا يد طويلة. But so then when a person he gives with this hand, and this is a outstretched hand. والكرم بالبصر هذا أطول منه. And generosity with the eyes is even more far-reaching than that. والكرم بالسمع يكون من وراء الحجاب قد يكون أشد من البصر وأكثر. And generosity from the ears, from the perspective of the ears, is behind a curtain or a block, and that may be even more intense than that of the eyesight. فإن الشخص إذا تكلم من وراء الحائط وأنت كنت كلك آذانا صاغية فهذا كرم في السماء رغم أنه يحول بينك وبينه الحجاب. So if there's a person who's listening to you with the complete attention, then this person is expressing an extreme form of karam. That is when they engross themselves in listening to your speech behind a curtain. والشخص الذي يكون بعيد
لأمتار معينة أنت تنظر إليه نظرة جميلة، فهذا كرم أيضا، من هذا أكثر من الكرم باليد. So someone you look at from a distance and you have a good opinion, or you look at them with a vision which is a beatific type of vision, then that is a type of karam which is much more far-reaching than that of the hand. وقد يكون هو في مدينة أخرى في مكان بعيد ولكن قلبك يهوي إليه. But it may be that this person lives in a faraway city, but your heart is oriented towards them and encompasses them. فإقبال القلوب على المقابل هذا من أرفع أنواع الكرم وأعلاها. So to face or to orient or to accept someone in your heart is the highest form of generosity for a person. هذا هو الذي يقرأ آيات الله بالكرم ويذكر يا كريم. And this is the person who reads the divine signs of generosity and remembers the name Ya Kareem, the generous one. وليس أنه الكرم هو الذي يعطي الطعام والشراب فحسب. It is not the case that the person who is generous is only that one who gives food and drink only. فإعطاء الطعام والشراب هذا مادي في أدون مراتب المادية. So giving food and drink is something material, and this is the lowest form of generosity. لكن فوقه الكرم المعنوي. But beyond that or above that is spiritual generosity. فإذا تسمع المقابل بكلك يسمعك الله. So if you listen to someone with complete attention, then Allah listens to you. فإذا طلبت الحاجة أنت تحتاج إلى لسان تسأل الله تعالى الحاجة معينة، الله تعالى سميع لك. إذا كنت تسمع أنت عند الكرم تسمع الآخرين. So then when you ask for a need from Allah, then Allah listens to you. That is when you listen to others with complete attention. فإذا لم تسمع يعني إذا احتاج إنسان ولم تسمعه فربما لا يسمعك الله سبحانه. But then if you are one who doesn't listen to people and you don't open your ears to them, then it may be that Allah doesn't listen to you. فيكرمك الله تعالى بعلمه وحكمته، لا يكرمك بدعائك لأنه لم يسمع، لا يريد أن يسمع دعائك. But then Allah gives you from His karam and from His generosity, not based on the fact that based on listening to your dua. فيكرمك بحكمته وعلمه، لا يكرمك لأنك قلت يا إلهي أعطني، وذلك لأنك لم تكن سميع عندما سألك المقابل. So in this case, Allah will give to you based on His hikmah, on His wisdom and His knowledge, His ilm, but not based on the fact that He hears what you say. Why? Because you were not the one who listened to others. فالله سبحانه وتعالى إذا كنت سميع يسمعك. So if you are one who listens, then Allah listens to you. وإذا سألته الحاجة يعطيك الحاجة لأنه سمعك. Now then, in that case, then Allah listens to you and He gives you your need because you are the one who listened. لكن قد يعطيك الحاجة لا ولا يسمعك لأنك لم تكن سميع، إنما أعطاك علم منه وتفضل منه. So but it may be the case that He gives to you, but not because He listened to, He heard you. This was from Allah's, His giving, His generosity and His knowledge. فالكرم الإلهي يحتاج إلى التخلق بهذه الأعضاء. So a divine generosity requires a person to embody that in their being. ومثله عندما تنظر إلى الإنسان ببشاشة ونظرة جمالية ينظر إليك الله سبحانه وتعالى بنظرة الجمال والرحمة. And then when a person looks at another with mercy and with a beatific vision, then Allah looks at you with a beatific vision and with mercy. وعندما تقبل عليه بالقلب يقبل الله سبحانه وتعالى عليك برحمته الواسعة. Then when you approach them or when you accept them, then Allah accepts you with His vast mercy. فكيفما تكون يسايسك الله، يا الله تعالى سياسته كما سياستك مع نفسك ومع خلق الله. So however the case may be, though Allah treats you in the way you treat others, and the way you deal with others, Allah deals with you, and the way you deal with yourself. فإذا أردت أن تعرف أنه كيفية رابطتك أو رابطة الله بك فتسأل نفسك كيف رابطتك مع الآخرين.
So if you want to know what is your relation to God, then ask yourself, what is my relation to others? فإذا كنت تنظر نظرات جميلة وتزف معها تبعة الرحمة لا الغضب ولا الحقد ولا الأمراض ينظر الله تعالى إليك. So if you look at others with mercy and with beauty and not with hatred or enmity, animosity, Allah looks at you with mercy and beauty. فإذا كان الإنسان جيد الذي تنظر إليه ادعو له بالثبات. So if the person you're looking at is good, then pray to Allah to give them steadfastness in good. وإذا لم يكن جيد تدعو له بالهداية. And if they're not good, the person who's standing before you, then ask Allah to give them guidance. لست أنت أعز من الله سبحانه. الله تعالى يعطي الكافر ويعطي المؤمن، يرزق الكافر ويرزق المؤمن. والله سبحانه وتعالى يوفر رحمته للفاسق وغير الفاسق، فما بالك، فلماذا أنت تكون تضيق رحمة الله؟ So a person is not greater or more merciful or more noble than Allah. Allah gives to the believer and the unbeliever. He gives to the virtuous and He gives to the sinner. So why is a person trying to limit Allah's mercy? فالله سبحانه وتعالى يكرم من عصاه. Allah even gives to the one who disobeys Him. وأنت لا تريد أن تنظر إليه نظرة جميلة. And you don't want to look at them with a merciful and with merciful eyes. والله سبحانه وتعالى يكرم المخطئين والمذنبين والكفرة وأنت لا تريد أن تسمع. And Allah listens to the sinners and the people who make mistakes, and you don't want to listen to them. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الله. So it is upon us to embody and embrace the divine attribute.